Продолжаем наше расследование в игре Call of Cthulhu. В прошлой серии нашли мы Сару Хокинс. Спасли ее от ее безумного мужа. Не знаю, умер ли ее муж в таком обличье. Но мы его вальнули топориком. Вот. Сейчас проснулись в особняке Хокинсов. Пойдем пообщаемся с Сарой, попытаемся что-нибудь у нее узнать. Она, правда, совсем не в адеквате. После всех этих кошмаров. Так, ну тут смотреть пока нечего. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Что-то слишком она быстро пришла в себя. Пообщаемся. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. У нас психология вообще очень слаба, да? Мы ее и качнем. Так, что-то еще мы не видели в ловушке безумия. Была ли смерть Колден галлюцинацией, или же это единственный проблеск истины в медленно наступающем безумии Эдварда Пирса? Детектив проник в Рижсайдский институт, чтобы помочь доктору. На него тут же напал бродяга, и Пирс бежал от него по искаженным коридорам института, где вдруг перестали работать законы физики. Блуждания привели его в операционную, где он встретился с Фуллером. Их разговор прервал труп Колден, который вдруг встал и напал на Пирса. Детектив думает, что полностью владеет собой, но теперь он знает, что на пути его ждут смерть и безумие. Это новое испытание вновь сильно пошатнуло его рассудок. Понятно после такого. Чарльз Хокинс. Пирс и Сара Хокинс столкнулись с монстром, в которого превратился Чарльз Хокинс. В нем не осталось ничего человеческого. Щупальца заменили одну из его рук, а на лице видны следы незавершившейся мутации. Кроме того, он обрел сверхчеловеческую силу. Он почти задушил Пирса, когда Сара Хокинс вогнал ему в глотку кочергу. Пирс прикончил монстра топором. Этот бой оставил шрамы на теле и душе детектива. Понятно.
Чарльз Хокинс, возраст 41 год, судовладелец. Чарльз Хокинс пытался в последний раз возразить Саре Хокинс, и теперь он мертв и мертв окончательно. Я осуждаю его поступки, но в какой-то мере я понимаю его мотивы. Он был готов на все, чтобы защитить жену. Его уход из культа позволил нам сбежать из Риверсайдского института и больше узнать об угрозе, которая нависла над разумом Сары Хокинс. Так, кочерга у нас осталось. Ладно. Нам найти... Надо поговорить с Алджерноном. Пить не буду. Но ачивку я уже не сделаю, потому что нужно было вообще не пить. А я в прошлый раз выпил. Ну да ладно. I'd be better off if I went to see the others. Так, где он может тусоваться? На втором этаже, возможно. Тут все разрушено. Но это вообще выход. Ага, вот он. Это в тоннеле. Я так понимаю, мы туда пойдем с ним. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. What is the true nature of the Necronomicon? Пойдем через оккультизм. I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. The dagger with the strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature, and to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces.
much more effective than your Colt. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has В hidden it тоннелях, somewhere. наверное, спрятал. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Набросок бюста. Найдите бюст. Придется пошариться по дому. Так, можешь It's you again. That's all I wanted to know. All in good time. Так. Сюда можно спуститься. Ага. Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Значит, не в тоннелях. Будем искать по дому. Здесь я все посмотрел. Так, там Сара. Пойдем у них побродим на этаже. Так, ну это не они, однозначно. Где я его видел? Я его где-то видел, я уже не помню где. Это не он. Это не он. О, это кто? How are you, Bradley? А, Ah. констебль. It's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden. Have Ой, you had any братишка. news? Что сказать ему? I'm sorry. I haven't heard anything from her. But I'm sure she's fine. She must be in the hospital or home. I already checked. She wasn't at home. And no one's seen her in Riverside since you set the cellars on fire. You know more than you're telling me. I'm certainly not as good a detective as the great Edward Pierce, but I still know when someone's lying to me. I'm sorry. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have faith. What are you talking about? What's this story of destiny? No, I'm sorry. I'm not going to wait for some mystical intervention. I'll take care of him. Myself. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. I prefer to be alone. Наверное, ему не то сказанул. Так. Где здесь еще бюсты? Ваза. Это не оно. Здесь ничего нету. Эта дверь у нас неактивна была, да?
А, ну возможно, что он в его комнате. Так, это здесь подъем как раз. Его комната следующая. Это комната Саймона была. Это комната, по-моему, ее. Was Sarah Hawkins telling the truth? What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. How did she survive her encounter with the Shambler? Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. Did Charles Hawkins break the lock to enter? If the amulet can protect Sarah Hawkins from the influence of the mythos, I must find it. Угу. Этот набросок должен привести к мне артефакту, спрятанного Чарльзом Хокинсом, где-то уже его видел. Да, понятно, я его видел в центре комнаты. Что здесь еще? Ничего абсолютно. 3 ящика полностью пустых. А нет, дверь к мелкому открыта. Это была другая дверь. Я здесь все видел. В принципе. Посмотрим еще на всякий случай здесь. Где мы встречались с вором. Ничего не изменилось, да? Картины. Все разбросано. Так, ладно. Что-то у нас появилось новое. Ритуал мы видели, кошмары. Страшное открытие, смерть Фрэнсиса, это молот твари, сейчас бродяга, чтение экономикона, ловушки безумия, Чарльз Хокинс, ритуал Сары Хокинс. Неужели Некрономикон обладает собственным созданием? Осматривая особняк Хокинсов, переступил в контакт с достаточным образом потерянной книги. Этот труд столь силен, что даже памяти о нем достаточно, чтобы лишиться рассудка. Пирс не единственный человек, который его уже читал, как он и подозревал, Сара Хокинс тоже изучала книгу. Оккультизм. Ключ из Рольеха. Дрейк настаивает на том, что знак может отражать силу древних и запереть врата в подземный город Рольеха. Я вижу тяжелый золотой медальон отвратительного вида, который толкнул Чарльза Хокинса в безымянной книжной лавке. Сможет ли он в самом деле защитить Сару Хокинс, я не знаю. Выдержка из записной книжки частного детектива Эдварда Пирса. Улики. Неудавшийся ритуал. В студии Сары Хокинс нарисован круг с незнакомыми символами, окруженный полусгоревшими свечами. Видимо, убитая увлеклась оккультизмом. Среди вещественных улик,
перевернутый мольберт, сломанный блок, след чудовища на полу. Возникли остаточные видения, испортили всю картину. На полу появился микрономикон, возможно, на его страницах Сара Хокинс искал информацию для проведения ритуала. Несомненно, это был ритуал изгнания, ведь бродяга был рядом. След на полу не врет, нет на земле других существ, способных на что-то подобное. Что бы ни пытались сотворить Сара Хокинс, она потерпела неудачу, а состояние комнаты подтверждает слова ее мужа. Она ни за что не должна связываться с оккультизмом. Пошли искать медальон. Он здесь уже рядышком. This is the amulet that Drake was looking for. На этом амулете выигран знак старших. Дрейк называет его ключом из Орлеха, а он твердо верит, что этот артефакт великой силы. Нам нужно качнуть психологию. Здесь что-то новое. Психоз. Есть тайна, забытая тайна, старая и ужасная, которая раскрывается только на нечестивых страницах забытых гримуаров или передается шепотом во время запретных ритуалов. Мы не дети провидения. Вы знаете кошмарную ужасную правду, видели пугающий лик реальности. Так, теперь нам нужно встретиться с Дрейком. Сара тут что-то скучает. Ah, it's you again. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Так, Ah, it's you again. больше ничего мне не скажешь. That's Я all I понял. wanted to know. All Не могли бы вы собраться в одном месте? О, Сара Хокинс уже на выход собралась. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand, I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes. Chief West is here with Sullivan. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. Шериф приехал. Походники как у гопников. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. Кто меня сдал? You bet I will. Вот это тачка.
Только не стелс-миссии. Я вас умоляю. То бегали из психушки, теперь, наверное, будем убегать под полицией. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction, and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about? You'd be better off taking an interest in Dr. Fuller. The experiments he carries out on his patients are as inhuman as they are illegal. And when Dr. Colden wanted to put a stop to it, she too went under the knife. What are you talking about? Nobody's reported any wrongdoings. Dr. Fuller is a man who is as much respected and admired on the island as he is in his profession. It seems like you've got a grievance against him. Is that why you set fire to his institute? I'm admitting nothing at all. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Mr. Pierce, the Truth Seeker. We meet at last. Who's there? I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Может, откачаешь воду? Do not Мы struggle. поговорим? You will not be able to speak or escape my influence. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Would you like to see her?
Where is the Oracle? Is she not the very object of your quest? I'll let you see for yourself. But do not forget, your fate has already been written. Our paths shall cross again, Truth Seeker. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Algernon, come back! Так, я думаю, на этом серию закончим. Тут пошла полная наркомания. Какая-то бездна. Что за звук? У нас было видение. Если ничего нет, по-любому надо идти туда. Я думаю, мы отправимся в следующую серию, будем искать Дрейка. Вот, и посмотрим, что стало с Пирсом. Может, придется выбираться из полицейского участка.